F3 డ్రైవింగ్. మాది చాట్స్, యమ్మీ చాట్స్ అండ్ స్పైసీ బట్ షోర్మా. మా దాంట్లో చాట్, పానీపూరి అండ్ షోర్మాస్ కూడా దొరుకుతుంది. మా దాంట్లో స్పెషల్ వచ్చి బటర్ పన్నీర్ షోర్మా అండ్ చాట్లో వచ్చి బటర్ మసాలా పావ్ భాజీ. సో పావ్ భాజీలో టైప్స్ ఉన్నాయి. చాట్ నార్మల్ పావ్ భాజీ అండ్ బటర్ పావ్ భాజీ, బటర్ చీజ్ పావ్ భాజీ, బటర్ పన్నీర్ పావ్ భాజీ, ఇలా టైప్స్ ఉన్నాయి. సో స్పెషల్, ద మోస్ట్ స్పెషల్ ఇస్ బటర్ పావ్ భాజీ. మోస్ట్ ప్రిఫర్డ్ కస్టమర్స్ ఆల్సో పావ్ భాజీ అండ్ బటర్ పావ్ భాజీ. సో ఇప్పుడు మసాలా పావ్ భాజీ చేస్తున్నారు. విల్ సీ ద ఇప్పటిదాకా చాట్ది చూసాము, ఇప్పుడు షోర్మాస్కి చూసాం నాన్ వెజ్ సైడ్. సో మా దాంట్లో వచ్చి పాన్ బటర్ షోర్మా స్పెషల్ అండ్ ఈ విల్ బి సొమాలి షోర్మా. ఈ రెండు స్పెషల్స్. ఎక్కువ అయితే పాన్ బటర్ షోర్మా పోతుంది, అది రోల్ లాగా ఉండదు. సో ఇట్స్ బీన్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ షేప్, 4 pieces వస్తుంది. ఆ ప్రాసెస్ అనేది చూస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ సొమాలి రోటీ తీసుకుంటాడు. దెన్ ఇలా మనం సలాడ్ లేకుండా విత్ ఓన్లీ స్టఫింగ్ వచ్చి మనకి చికెనే ఉంటుంది, ఎక్కువ క్వాంటిటీలో చికెన్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ అది ఫోల్డింగ్ కూడా రోల్లా ఉంటుంది, శాండ్విచ్ టైప్లో ఉంటుంది. కాబట్టి దీంట్లో ఎక్కువ క్వాంటిటీ పడుతుంది. అండ్ మైనీస్ అకార్డింగ్ టు ద కస్టమర్ ఎంత కావాలో మనం అంత ఇస్తాం. అండ్ సాస్, చిల్లీ సాస్ అండ్ రెడ్ సాస్. మైనీస్ మనం ముందే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటాం సార్. సో మైనీస్ ఎంత ఫస్ట్ నార్మల్గా రుమాలి రోటీ మొత్తం రాసి క్వాంటిటీ వచ్చి ఇక అకార్డింగ్ టు రోటీ. కొంతమంది స్పెషల్లో కాజు వేస్తారు సార్, కాజు బాదం అది. సో దాంట్లో ఇట్లా మనకి ఇళ్ళ ఇట్లా వేస్తాడు, కానీ పీసెస్లో అది బయట పడిపోతుందని చెప్పి వేయం ఎక్కువ. ప్యాన్ మీదకి వెళ్ళి ప్యాన్ మీద దీన్ని జస్ట్ నార్మల్ హీట్ చేసుకొని వస్తాం. యాక్చువల్గా అయితే ఓవెన్లో పెడతారు, కానీ ఇప్పుడు మేము ప్యాన్లో చేస్తాం. తను వేసింది బటర్. సో బటర్ మీద మనం ఇందాక తయారు చేసిన షోర్మాని ఇక్కడ డీప్ ఫ్రై లాగా అటు ఇటు చేసుకుంటే మనకి పాన్ బటర్ షోర్మా. జస్ట్ ఫర్ 5 minutes మనం హీట్ చేసుకున్నాం అనుకో, అది అనేది టుగెదర్ చికెన్ అనేది ఫ్రై అయిపోతుంది లోపలికి ఇట్లా, అండ్ రోటీ ఇట్లా రీఫ్రై అవుతుంది. సో కుక్ అయిపోతుంది లోపల మొత్తం. టూ సైడ్స్ ఫ్రై అయిందా లేదా చూసి, ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ఆ షేప్ శాండ్విచ్ షేప్లో కట్ చేసి మనం ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకొని వచ్చేస్తాం. సో ఇది పాన్ తవా షోర్మా. ఇప్పుడు తవా షోర్మా రెడీ ఉంది. రెగ్యులర్గా మనకు దొరికేది రోల్స్లలో దొరుకుతాయి, బ్రెడ్స్లలో దొరుకుతాయి, కానీ ఇది డిఫరెంట్గా కాబట్టి మా స్టాల్లో దొరికేది F3లో ఇది పాన్ తవా షోర్మా. ఇదే స్పెషల్. ఇంతసేపు మనం పాన్ బటర్ షోర్మా గురించి చూసాము. ఇప్పుడు రెగ్యులర్ షోర్మా రోల్ది చూద్దాము. సో దీంట్లో వితౌట్ సలాడ్ చూద్దాం. రోల్ తీసుకొని సేమ్ యాజ్ యూజువల్ చికెన్ పెట్టి, దెన్ సలాడ్, క్యారెట్, కీరా, ఆనియన్ వేసి, మైనీస్ వేసి, అండ్ సాస్ అయితే సాస్ యాజ్ కస్టమర్ ఎలా అనుకుంటాడో అలా వచ్చేస్తాము.